Evet, ikinci videodayız. Hoş geldiniz. Play. Continue. This place again. Harbiden This this place again. place is where we'll find the means to fight our enemy. What do I do? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases, you'll just have to focus on finding the right direction. After you're done with this particular jumble of code, you'll gain access to one of a Ghostrunner's most useful abilities. Look what these rebels did to your protocols. That's what happens when amateurs mess with Nereye perfection. ulaşmam gerekiyor? Bunlarla nereye ulaşacağım? Machine as much as a flesh. Ha, altında bir şey var. Dur şimdi anladım. Ne diyor? Bu oraya ilk önce bir saniye. İlk önce şu buraya gelecek, sonra bu, sonra da bu. Tamam. Git bakayım sen oraya. Ama yolu kesiliyor. Ha. Lan oyuna o kadar laf ediyordum. Bulmacası kötü falan diye. Ama ilk başta da öyle bir şey koymazsın yani. Benim de suçum yok burada. Ama ben bu oyunda aklımı çalıştırmak istemiyorum kardeşim. Ben buraya adam biçmeye geldim. Finally. Harbiden Excellent. finally. Atlıyor muyum? Sometimes you will need to close in and attack simultaneously. Let me give you something to aim at. Focus. Visualize yourself in space. Be the motion. Get them all in a... No, that's not the point. All at once. Good. Sonunda. Once more. Take a breath. Picture your destination. Go. Anlamıyorum, nasıl çalışıyor ya? Yes, you got them. The enemies won't line up for you. Adapt to their movements. Sensory boosts give you time to aim. Use it, all right. Sevdim bunu. You can even use this technique to cut through projectiles. Okay. Give it a try. Not like this. Very convenient, is it not? Sevdim. Clean up the stragglers and we can proceed. I'll just leave. No. We've worked hard to reconnect this node to the network. Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Nice. These are just bandits loyal to the Bayağı güzel lan bu keymaster, saldırı. used by her to keep the base under control. You can expect more competent foes as we move higher up the tower. Salak piç. Hop. Uf. Neyse. Dodge. Oğlum çok iyiyim ya.
Mara killed 100 Ghostrunners. 99 to be precise. What of it? How am I to fight her alone? The climbers replaced many of your Ha, şuraya basmayı unuttum ben. Ha, şuradan daha iyi. Şimdi gelin bakayım. Oh be, sonunda. That's the last of them. Time to get back on track. Where to? Dharma City, of course. We'll need to use Amida course. Elevator Station. That's the fastest route by far. Hadi lan tekte geçelim bir de. Şuralarda item falan vardır diye düşünüyorum. Boşuna koymamışlardır herhalde. The base is Dharma's foundation, in more than one sense. It is the lifeblood of the tower's economy. Back in the Golden Age, there were enough goods produced here to satisfy the needs of all the residents. Of course, the upper levels had certain privileges. Geliyorum. During Mara's coup, many of the facilities were damaged. Things have been in slow decline ever since. Nowadays, the area mostly serves as warehouses or gang hideouts, and a reminder of what Dharma used to be. Which is? Home. A safe haven for the survivors of the apocalypse. You built this whole place? I conceived it, designed it, and built it. I am the architect. Your optimization has improved, but it's far from perfect. We'll need to make another stop before visiting the Keymaster. Ya yapma kanka ya. Beni durdurma ya. Üf, gene bulmaca yaptıracak. 30 dakika sürmüş, 49 ölümümüz varmış. Maşallah. Yeni rekorumuz. Hayır, item falan bulamadım. Ben onu içerlendim şu an. We're now moving through the sector's main factory complex. Tamam, öyle kolayca olmuyor. Mermisinin bitmesi lazım herhalde. Hello? Jack, can you hear me? Yes. Why Jack? Right. You wouldn't know. It's a code name we used for you during the repairs. Diego said you were all jacked up when he found you, and it stuck. Do you mind if I call you that? No. İyi aldık buraya. Ne yapıyoruz şimdi? Buradan. All set. I've put together some gear. Once I plug in my Atma, I'll be able to monitor the key's communications and keep you updated. Atma? Atma chip, the standard neural implant. Bu You ne? must have heard of them. Basically simplified versions of your own Cortex Ben interface. burayı... Ulan anlamadım. Niye tasarlamışlar burayı o zaman?
Ha, kesin bizim bir yeri açmamız lazımdı. Ha, okay. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Done. And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Burada item yok mu mesela? What low değil ha. Tamam. So you're going up to Dharma City. Yes. Well, first you have to get through the base, and much has changed since you've been gone. Bu ne ya? There is no law here anymore. Just the Keymaster's goons, pushing everyone around, shouting orders. Ay yeter. Vallahi yeter. You didn't obey. Some of Çok diyalog var şu oyuna göre bak. Bu oyun dinamiği tamamen harekete dayalı bir oyun. Aşırı diyalog var ya. You had visited the base Bilmiyorum yani şunu düşünmek için bu çok da bir uzman olmaya gerek yok biliyor often in musun? the past. Ya mesela benim şu an yaptığım şey oyunu durdurmak mesela sizi sinir eden bir şey aslında. Bunu oyun yapanların da yapmaması lazım. Gerçi dur diyalogla ne alakası var? Neyse. Neyse diyaloglar kötüdür. Ana fikir bu. Towards the end of our time, this place became overrun with criminals. The Ghostrunners kept them at bay until Mara took over. Sen nerede geldin lan? these factories, everything they produce goes straight up to Dharma City. While the Key... Sakin ol oğlum, sakin ol. Sadece buradan atlayacaksın. Atla, aynen. Sonra buradan devam et. Hah, şu ya. Buradan nereye, buradan buraya. Ne değişti? Buraya gelince ne oldu? Hiçbir şey. Buraya gelince bir şey olmadı abi. Atladım. Şu solda yer var. Geçtim. Allah'ım bitmiyor. Atladım. Direkt burada... Ha şu varmış lan. Bunlar ne böyle ya? Çık bir daha hadi. Strange. The keys are nearly gone. Not regrouping at the usual locations. They're just retreating. Returning to the city. Not returning. Leaving. Most of the keys are locals who never go up there.
This is unusual. Fuck. Ah, sonunda. Sonunda. They're all heading towards Amada Station. Getting Sen de sakin sakin konuş. to the elevators is gonna be tricky. Bütün işi ben yapayım. Öyle Some mal of their mal units konuş. just changed course. Nereye They're gidiyorum ben Coming şimdi? back? not exactly. Give me a minute. The climbers were always out of their depth, even at full force. Why you believe she can be of help is beyond me. She wants to fight. It takes more than that to be useful. Çok diyalog var. Çok diyalog var. Böyle bir oyun için çok diyalog var. Jack, I've intercepted the Key's orders. They're planning to shut down the Kes sector's air sesini. filters. What will that do? Toxic dust from the outside will seep inside the tower. Thousands of innocent civilians will die. The entire 5th sector. Which way to the filters? Thank you. Reach the air filtering facility. This is a mistake. You don't have time to worry about one sector's dwindling population. You want them to die? You're missing the bigger picture here. Sometimes sacrifices are necessary Sacrifice'dan bahsediyorsa arkitekt doğru söylüyordur arkadaşlar. for the greater good. Hikayeyi takip etmiyorum ama bazen anlıyorum dediklerini. O kadar düşman vurmamıza rağmen. Çünkü çok klişe. Aşırı klişe. Yani sırf hikaye olsun diye yapmışlar. Abi gerek yok ya. Bazen bu oyun üreticilerini hiç anlayamıyorum. The air filtering facility is just ahead. Why is Mara doing? Sadece bu hikayede detayları anlayamıyorum. Ama diğerleri hep klişe olduğu için yani. It's punishment for rebelling against her. She wants to make an example of us, to keep the other sectors in line. Sometimes even your current speed won't be enough. Look for cyber void uplinks to temporarily disable safety limiters and increase acceleration. Use them sparingly, though. You don't want to damage yourself. What are these uplinks? Think of them as loose cables you can grab onto for extra power, although they can be much more dangerous than electricity. Ne yapmam lazım şimdi? Ha. Okey. Geçebilecek miyim ki? Hadi bakalım. Why are they here? They're what's left of cyber void infrastructure. At one point, the terminals were everywhere. We must make do with scraps. Şöyle dönerek vurmayı o kadar çok seviyorum ki. Bilmiyorum. Once
they disable the facility, the air will slowly become lethal. The children... Tekrar mı şey? Ha, buradaymış. Okay. The small turbines are responsible for internal circulation. It's the big one we have to worry about. It's still on? For now. You are immune to this affliction. You were not conditioned to put the needs of the few over the needs of the many. And yet, you're being sidetracked by this girl's demands. I wonder... Be careful. There are keys everywhere. Won't they die as Yep. well? Either they all have breathing... Bekle bekle. Şimdi orada tamam. Orada şey var. Taramalı. Buradaymış. They could have just destroyed the filters. As long as the installation remains intact, the contamination is reversible. The Keymaster cares less about lives and more about production lines. Keymaster. I keep trying to contact the other climbers, get help. No luck so far. Maybe they're laying low. Maybe. They're quite literally laying low, on the ground, dead. How do you know? I've seen the bodies. Some cameras around the base are still operational. The climbers have been expunged. Başka? Abi burada Q lazım. Ah be. Ha, burada save oluyor. İyi dojladık. Warning. Air filtration system offline. Contamination imminent. We're late. Let's turn back before it gets deadly. You said I'm immune. So you were listening. To all You personnel, were- evacuate Dalga immediately geçiyoruz or seek emergency hazard suits. They turned off the main rotor. Ready yourself for what's coming. You can't afford to be distracted. My Shut the memory's fuck not up. coming back. There's no guarantee it will. Don't worry. I'm here to tell you everything you need to know. Şöyle chill bir yere soksa da Making hani the videoyu outside air bitirsem biraz uzun breathable is oldu. a complicated process. Ha burada. It has to be done without compromising Dharma's outer integrity. Ha. The burst Buradanmış. Yolu göremeyince. Buradan nereye? Oradan oraya, tamam. Tamam, buradan nereye? Buradan buraya. Sonra buraya. Tamam. We are in, boys. Korktum bir an ta şeyle başlatacak diye. Ben niye oraya öyle bir şey koyarsın ki ya, neyse.
Let's go. Oraya atlamayacağız. Nice from. Slow down. This one is different. How? Nasıl? One way to find out. Close combat implants. Crude ones. Oo, yalnız yakında beni kimse alamaz. Gel lan buraya. Öyle alırlar işte. Get used to them. Your opponent's capabilities are going to improve as we climb higher. Mara is saving her most dangerous hardware for her most trusted soldiers. Buradan gidiyoruz. Bölüm bitecek galiba. I've managed to take some measurements, Jack. It's not looking good. The level of radiation in the air is rapidly increasing. People will soon feel the effects. Geliyor mu? Salak orospu çocuğu. Nasıl o target ya? İkisi de öldü. Neyse iki basmamışız. Gel bakayım buraya. Nerede o? Diğeri nerede diğeri? Gel bakayım. I'll try to evacuate the sector. Get as many civilians as I can to go to 4th and 6th before it's too late. Stay put. I'll make it. I'll make it. Lan defalarca öldük. Manyak mısın sen ya? Tamam. Buradan bir gittik. Sonra. It's no use anyway. The gates are locked tight. Olmuyormuş öyle. Hop. Hop. Easy. Artık level bitebilir mi? Videoyu durdurmam lazım. Ha? Öldüm. It's getting worse. The contamination is spreading by the minute. Radioactive dust concentration is already 50 times bitti above galiba. normal. Bitmemiş. Hold on. Oyunun Don't sonuna worry. mı geliyorum Stay Allah for aşkına? your I'll be fine as long as you bring the filters back online. And so will everyone. Ya ben bunu en iyisi ikiye böleyim. Böyle olmayacak çünkü. Ya oyun sarıyor da hani video çok yer kaplıyor. Ve internetim de öyle çok iyi değil. O yüzden endişe ediyorum. This is Cyberboy tech. Yes, but this tool is a consequential one. Hacking this will do us as much good as hacking a refrigerator. Ananı. Korktum piç. Galiba bitti level.
Tamam, burada durdurayım ben. Ulan ne aksiyon yaşadım ya. Neyse arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Üçüncü bölüm final olabilir. Çünkü internetten baktığımda çok da uzun olmadığını duymuştum oyun süresinin. Tabi skill'e göre de değişiyor, hani bilemeyiz. Neyse, diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.